Good morning. On the last period we have seen Kirchhoff's laws of electric current. There are two Kirchhoff's laws of electric current, that are current law. At any junction, algebraic sum of electric current is 0, and voltage law. For any closed loop, the algebraic sum of EMF of cells and potential difference across each component is equal to 0. Now, today we have to see Wheaton's bridge. Wheaton's Wheaton's bridge. Wheaton's bridge. On the basis of Kirchhoff's laws, we have to see one more term about Wheaton's bridge. This Wheaton's bridge is used to measure unknown resistance, also for calibration of instruments, voltmeters, and ammeters, etc. Wheaton's bridge. It is used to measure unknown resistance, for calibration of instruments, voltmeters, ammeters. Circuit connection. See. See, Wheaton's circuit connection. Wheaton's bridge consists of four resistances P, Q, R, S. Wheaton's bridge consists of four resistances P, Q, R, S are connected so as to form a bridge. Therefore, it is called as Wheaton's bridge. It consists of four resistances P, Q, R, S are connected so as to form a bridge called as Wheaton's bridge. A cell of EMF E, plug key K, and variable resistance, that is rheostat. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across like this. समजा इथं A, B, C, D. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across AC, and galvanometer is connected between B and D.
हे झालं त्याचं सर्किट कनेक्शन. काय काय केलं पाहिजे सर्किट कनेक्शन. पहिला पॉइंट, Wheatstone's bridge consists of 4 resistances P, Q, R, S are connected so as to form a bridge called as Wheatstone's bridge. Second, a cell of EMF E, plug key K and rheostat RH are connected in series between A and C. Galvanometer is connected between P and D. हे झालं सर्किट कनेक्शन. त्याची बॅलन्स्ड कंडिशन. This bridge is said to be balanced if current in galvanometer is 0. Wheatstone's bridge is said to be balanced if current in galvanometer is 0. आता आपण त्याची बॅलन्स कंडिशन तयार करतोय. हिता हा गॅलॉनमीटर आहे. गॅलॉनमीटर हा असा असतो. हिथं मध्ये डिफ्लेक्टर 0, हिथं 0, 10, 20, या बाजूला हिथं समजा 30, हिथं 10, 20, 30 लाईक दिस. ही तासामध्ये डिफ्लेक्टर, 2 टर्मिनल पॉझिटिव्ह टर्मिनल, निगेटिव्ह टर्मिनल लाईक दिस. If current flows along this direction, then deflection processes along this direction. If current flows in this direction, then deflection in galvanometer is along this direction. Means galvanometer gives direction of current through circuit. जर डिफ्लेक्शन या बाजूला मिळालं तर करंट या डायरेक्शनला, डिफ्लेक्शन या बाजूला मिळालं तर करंट या डायरेक्शनला. Means galvanometer gives direction of current through circuit. Okay. Now, सेलचं हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल, निगेटिव्ह टर्मिनल. या सेलचा करंट आहे समजा I. हा करंट हित आल्यानंतर समजा या डायरेक्शनचा करंट आहे I1, या डायरेक्शनचा करंट आहे I2. हा I1 करंट हित आल्यानंतर समजा या डायरेक्शनचा करंट आहे IC. तर मग या ठिकाणचा करंट हा I1 मधून IG या बाजूला गेला, राहिला किती शिल्लक I1 मायनस IG. समजा हा करंट आहे I2, हा करंट IG, I2 प्लस IG म्हणजेच या ठिकाणचा करंट झाला I2 प्लस IG आणि हा टोटल करंट या डायरेक्शनला दॅट इज I. करंटच्या डायरेक्शन्स बघा, करंटच्या डायरेक्शन्स. हिथून जाणारा करंट आहे I. हित आल्यानंतर समजा या डायरेक्शनला I1 जात असेल, या डायरेक्शनला I2. हा I1 हित आल्यानंतर समजा या डायरेक्शनचा IG, तर या बाजूला राहिला I1 मायनस IG. आता IG या बाजूला, I2 हित, हे दोन्ही करंट एकत्र येऊन या बाजूला. ओके. नाव कन्सिडर लूप. आता आपण इथे किर्चॉफ लॉ वापरतोय. कन्सिडर लूप, consider loop ABDA. आपण ही लूप कन्सिडर करतोय. सेम डायरेक्शनचा करंट असेल तर निगेटिव्ह, या डायरेक्शनला सेम डायरेक्शनचा करंट निगेटिव्ह मायनस I1P, सेम डायरेक्शनचा करंट निगेटिव्ह मायनस करंट
Ig into resistance of गॅलव्हॅनोमीटर G. इथं अपोजिट डायरेक्शनचा करंट प्लस करंट I2 into R इज इक्वल टू 0. इक्वेशन्स कसं तयार केलं पहा. इक्वेशन्स व्यवस्थित पहा कसं बनवलं. आपण काय करतोय, लूप तयार करतोय. कन्सिडर लूप A B D A. A पासून B पर्यंत सेम डायरेक्शनचा करंट निगेटिव्ह मायनस I1P. इथं पण सेम डायरेक्शनचा करंट Ig इंटू G. इथं अपोजिट डायरेक्शनचा करंट प्लस I2R. बट फॉर बॅलन्स कंडिशन करंट इन गॅलव्हॅनोमीटर इज 0. म्हणजे याची व्हॅल्यू 0 असेल तर हे टोटल झालं 0. मायनस तिकडे प्लस करा. देअरफॉर I1P इज इक्वल टू इथं I2R. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आपण काय केलं, हे पहिलं लूप वापरलं, हे इक्वेशन तयार केलं. सिमिलरली कन्सिडर दिस लूप. कन्सिडर लूप BCDB. BCDB. आता B पासून C कडे सेम डायरेक्शनचा करंट निगेटिव्ह. करंट आहे I1 मायनस Ig मायनस I1 मायनस Ig इंटू Q. अपोजिट डायरेक्शनचा प्लस करंट I2 प्लस Ig. I2 प्लस Ig रेजिस्टन्स S. अपोजिट डायरेक्शनचा प्लस करंट Ig इंटू G. Ig इंटू G इज इक्वल टू 0. परत बघा, सेम डायरेक्शनचा करंट निगेटिव्ह. करंट I1 मायनस Ig इंटू Q निगेटिव्ह. इथं अपोजिट डायरेक्शनचा करंट प्लस I2 प्लस Ig इंटू S. इथं अपोजिट डायरेक्शनचा प्लस Ig इंटू G. बट करंट इन गॅलव्हॅनोमीटर इज 0. हे 0, हे 0, हे 0, हे 0 असेल तर राहिले शिल्लक इथं मायनस I1Q. हे 0 प्लस I2 इंटू S. हे 0 इज इक्वल टू 0. हे 0, हे 0, हे पण 0. मायनस तिकडे प्लस करा. देअरफॉर I1Q इज इक्वल टू I2S. इक्वेशन नंबर 2. हे जे मायनस आहे ते इथं आपण प्लस केलं. पहिल्या लूपचं हे इक्वेशन तर दुसऱ्या लूपचं हे इक्वेशन. डिवाइड इक्वेशन 1/2. डिवाइड इक्वेशन 1/2. we get I1 cancel. P divided by Q is equal to याने डिवाइड केलं तर I2 कॅन्सल. R divided by S. This is balanced condition of Wheaton's bridge. What is balanced condition? Current in galvanometer is 0. That is value of resistances P, Q, R, S are such that P divided by Q is equal to R divided by S. Using this equation, if any three resistances are known, then four unknown resistance can be determined. This is balanced condition of Wheaton's bridge. By using this equation, if any three resistances are known, then fourth unknown resistance can be determined. मग यावरती आधारित आता एक आपण ऍप्लिकेशन पाहतोय. ऍप्लिकेशन ऑफ Wheaton's bridge. ऍप्लिकेशन
meter bridge to determine unknown resistance. Application of Wheatstone's bridge to determine unknown resistance. See, पहले सर्किट कनेक्शन. See, Wheatstone's meter bridge consists of 1 meter long, thin, uniform metallic conducting wire stretched on wooden board between two copper strips like this. Wheatstone's meter bridge like this. Wheatstone's meter bridge consists of 1 meter long, thin, uniform, metallic conducting wire stretched on wooden board between two copper strips, and third copper strip is fixed such that two gaps are formed. म्हणजेच 2 गॅप तयार होतील अशा पद्धतीने इथे थर्ड कॉपर स्ट्रिप्स आहे. The unknown resistance which is to be measured is connected in one gap, unknown resistance X, and resistance box is connected in other gap. इथं हा रेजिस्टन्स बॉक्स आहे. Resistance box R. Now, a cell of EMF E, plug key K, and variable resistance, that is RH. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across terminals of wire like this. Galvanometer. One terminal of galvanometer is connected between X and R, and other terminal is connected to sliding key. हे झाले त्याचं सर्किट कनेक्शन. काय काय केलं पास सर्किट कनेक्शन मध्ये. Wheatstone's meter bridge consists of 1 meter long, thin, uniform metallic conducting wire stretched on wooden board between two copper strips, and third copper strip is fixed such that two gaps are formed. Second, the unknown resistance X, which is to be determined, is connected in one gap, and resistance box is connected in other gap. Third, a cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. 4,
one terminal of galvanometer is connected between X and R and other terminal is connected to sliding key. This is about circuit connections. आता working. See. Initially kept some resistance in resistance box. एक्सपेरिमेंट सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला रेजिस्टन्स बॉक्स मध्ये एक सुरुवातीला रेजिस्टन्स कन्सिडर करायचा आहे. इनिशियली केप्ट सम रेजिस्टन्स इन रेजिस्टन्स बॉक्स, प्रेस की अँड पास करंट थ्रू सर्किट. म्हणजे या सर्किट मधून आपण करंट पास करतोय. प्रेस की अँड पास करंट थ्रू सर्किट. काय केलं बघा सुरुवातीला. इनिशियली केप्ट सम रेजिस्टन्स इन रेजिस्टन्स बॉक्स, प्रेस की अँड पास करंट थ्रू सर्किट. सेकंड, touch the jockey at different points on wire. Touch the jockey at different points on wire and point P on wire is obtained such that galvanometer shows zero deflection. This point is called as null point. What do you mean by null point? A point on wire at which galvanometer shows zero deflection. A point on wire at which galvanometer shows zero deflection is called as null point. Touch the jockey at different points on wire and point P on wire is obtained such that galvanometer shows zero deflection. This point is called as null point. Measure the length of wire across unknown resistance and resistance box. Suppose this length is Lx, this length is suppose Lr. Lx length of wire across unknown resistance, Lr length of wire across known resistance R. Then at balanced condition, four resistances, that is X, R हा पहिला रेजिस्टन्स, दुसरा रेजिस्टन्स, या वायरचा तिसरा रेजिस्टन्स आणि या वायरचा चौथा रेजिस्टन्स. देन ॲट बॅलन्स्ड कंडिशन रेजिस्टन्स एक्स आर, रेजिस्टन्स ऑफ वायर LX and resistance of wire LR forms four resistance. If galvanometer shows zero deflection, then network is said to be balanced. मग जर हे नेटवर्क बॅलन्स असेल तर बॅलन्स कंडिशन मध्ये चार रेजिस्टन्सेस, हा पहिला रेजिस्टन्स, हा दुसरा रेजिस्टन्स, या वायरचा तिसरा रेजिस्टन्स आणि या वायरचा चौथा रेजिस्टन्स. अँड देअरफॉर X divided by R is equal to या वायरचा रेजिस्टन्स, that is resistance of wire LX divided by resistance of wire LR. Resistance of wire LX divided by resistance of wire LR, but resistance is directly proportional to length and therefore X divided by R is equal to LX divided by LR. Resistance is directly proportional to length and therefore LX divided by LR, and therefore X is equal to R into LX divided by LR, or which may be written as X is equal to R into LX divided by LR. ही लेंथ म्हणजेच काय, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, टोटल 100
आणि 100 मधून समजा ही लेंथ मायनस केली तर ही लेंथ मिळते, म्हणजेच 100 मायनस LX. Using this formula, unknown resistance can be determined. This is our application of Wheatstone's bridge. काय application आहे? To determine unknown resistance. This bridge, uses of Wheatstone's metal bridge, त्याचे applications पहिला आत्ताच तयार केलं to determine unknown resistance. त्यानंतर it is used to measure very low resistance accurately. Very low resistance accurately. अगदी लहानात लहान रेजिस्टन्स पण याच्या साइन आपल्याला मेजर करता येतो. सेकंड ऍप्लिकेशन, it is used to measure quantities such as resistance of galvanometer, capacitance, त्यानंतर inductance and impedance. These are some applications of meter bridge. What are applications of meter bridge? To determine very low resistance accurately, to determine or to measure quantities such as resistance of galvanometer, capacitance, inductance and impedance. Okay, this is about Wheatstone's bridge and application of Wheatstone's bridge. Remaining part on